Approximately 172 kilometers east of Nairobi CBD, we get to Kitui County, county number 15, Matinyani sub-county. In the quiet serenity of Maini village in Kitui County, located in the even landscape, drug and substance use is a silent yet perverse issue which has quietly infiltrated the fabric of this community. Today, we get into stories and struggles of those impacted by this epidemic, as well as the intense efforts made by individuals determined to reclaim lives from the grip of addiction. Our voices emerge from the experience of two courageous souls who fought their way out of addiction, the guidance of local leadership, and the unwavering support of compassionate individuals. Joseph speaks to me why he engaged himself in drug and substance use. He says when his parents died, he fell into depression, not knowing the uncertainty the future held. That meant that he had to take care of his siblings who were very young, so he resolved to drug use to escape reality. But what exactly happened to Joseph to decide to quit drug addiction? After these incidents, Joseph made a choice which made a turnaround in his life. But coming out of drug addiction has its own challenges. Joseph shares the struggles he faced when he decided to quit drug addiction. Drug addiction has its own temptations, which can lead to relapsing. How did Joseph overcome? Joseph makes a clarion call to the rest of the young adults in Maini who are currently battling drug addiction. Joseph, since quitting drug addiction, he has made super developments in his life. Joseph, since he decided to quit drug addiction, he has made super developments in his life. Wakati wazazi wangu waliniacha, nilikuwa na mafikirio sana. Nikajiingiza kwa pombe, lakini wakati niliingiza kwa pombe nilikuwa nikiona kama maisha yangu ikawa mbaya kabisa, kwa sababu kuna kijana niliwachiwa wawili wazazi wangu, niliendelea na kunywa pombe. Lakini wakati mmoja tukaitiwa sherehe kama mwingine. Kaya tukakunywa kutoka asubuhi. Wakati ni pale nimelala, niliamka hapo. Kutoka saa 4 niliamka mwendo wa saa 10. Kutoka hiyo siku mimi nimekaa chini na nikaangalia, sina wazazi, sina mtu mwingine wa kutegemea. Hivyo nikaona hao vijana nikikosa kuacha hizi dawa wataharibika, watanifuata vile ninafanya. Kwa hivyo nikaonelea ni vizuri niache, ndio wao wasifuate hiyo Kristo. Unajua wakati uliacha watu ambao ulikuwa ukikunywa nao, wanakusema majina mabaya. Wengine wanasema wewe ni mwanamke ambao ni mwanamke sababu utumii dawa za kulevya. Hakuna mtu ameniambia. Mimi nimekaa nikaona sio vizuri. Ukajiamulia mwenyewe. Nikajiamulia. Nikasema vikao vya wale wanaenda kutumia hizo pombe. Kile naweza waambia ni ukiwa unatumia dawa za kulevya na pombe, maisha yako inakuwa mabaya. Kuna usaidizi unaweza saidika. Wakati niliacha dawa ya kulevya na pombe, nilioa mtoto wa shule na nilijenga na ninafanya kazi ya mbao. Kutoka wakati niliacha pombe, mambo yangu naona
ikienda vizuri kwa sababu niko na watoto. Nilioa niko na watoto. Wakati huu wako shule. Kile ninaweza ambia vijana, ukiwa unatumia madawa ya kulevya na pombe, maisha yako inakuwa mbaya. Kwa hivyo vizuri kuacha hizo madawa, ndio maisha yako iko mazuri. Not so far from Joseph's home, we meet Chalomolwa, another young man who has fully recovered from drug addiction. He gives me a brief history of himself as a drug user. He confesses that he had lost focus in life as a young man due to drug addiction, and what role his family played in helping him to self-realization. He confesses that since he stopped using drugs, his life has changed for better. He urges fellow adults to quit drug addiction. He also encourages them to practice resilience in saying no to peer pressure, which leads to drug addiction. Nilikuwa mtumiaji wa mihadarati, pombe na vitu vingine madawa ya kulevya. Lakini siku hizi imeshaacha kabisa. Sikuwa na mwelekeo wala nini, sikujua nifanye nini wala nini, lakini nikashwa chini na nyanyangu na mamangu. Wakanieleza, nikawasikiza. Nilipoacha siku hizi naendelea vizuri. Niko na motorbike yangu, niko na kazi yangu, nishaoa, niko na bibi, watoto. Lakini alipisha vijana wengine wenye kama zikita kama hiyo waache kabisa, kama kwa fikra za kutumia madawa kama hayo. Sababu si vitu vizuri. Kwa unatumia huwezi fanya mambo yako, unaenda mwelekeo. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu kwa sababu nimeshaacha hizo vitu. Hata mtu akipewa pombe bure usikubali, sema hapana, utaki kitu kama hizo. Sababu si kitu mzuri. Na ingia mambo yenyewe yako na nufaa kwa kimaisha. Si vile kuacha hizo vitu si kazi rahisi. Lazima ukae ngumu kabisa. Uone kitu kama hizo. Kukaa na mtu ambaye anatumia vitu unakaa kivyako. Joined by the voices of authority and influence within the village, the law enforcement officer who combats drug trafficking, the sub-chief who addresses societal challenges, the local pastor who offers solace to the community, the champion for a drug-free community advocating for change, and a steadfast community member. I visit the office of the area sub-chief, Mr. Joseph Ndetemi, to speak to him more about the state of drug and substance use in the society. He says that drug use has reduced by 50% and explains to me the challenges he faces in trying to combat drug and substance use. Utumizi wa madawa za kulevya umepungua kwa kiwango kama 70% kwa sasa. Mbeleni nilikuwa wazi kidogo, but for now we are trying to speak with our youth on how the effects of the same. So the usage is dropping. Madawa ya kulevya imesingizia watoto wengi kutoka shule mimi hawezi kuendelea na masomo juu hizo kuingia kwa hizo madawa za kulevya. Watu wengine pia inachochea wizi. Juu yule mtu kama hana pesa za kununua hizo madawa, inabidi akipata vitu za wenyewe anachukua baada kununua zile madawa. Pia watu wenye watumia madawa za kulevya, most of them wameacha majukumu yao kwa nyumba. Washughulikie mambo mazao. Masomo ina affect watu, watoto wanafukuza shule, yule mtu amejiingiza kwa ulevi, madawa hizo. Changamoto ziko mingi. Juu kwanza support ya the parents, wazazi wao. Juu ukienda kuambia mzazi mtoto wako tukae na hichi tumuongeleshe vizuri, achana na hizi vitu, maybe anaona unaingilia mtoto wake. So nataka pia support ya wale watoto kuongea na wale watoto. Pia ni ngumu sana kujaribu kuongea na wale in jumla. Juu kuita kama group waongeleshe, most of them wakuji. Juu maybe wanaona wanataka kuwapeleka mbele kuwashtaki, ambapo sio case. Nataka kuongea na wao kijumla, waelezee the effects of the kutumia madawa za kulevya. Natusaidia sana kutumia kwa kuna trainings tunapewa na serikali na vile tunaweza kaa na wale watu. Na unajua ni watu wetu.
na uwezi wampangua. So hata ukiwa na hizo rebellions lazima uwaite karibu na uende na ukae na wao. Hata kama utaenda pale wanatumia hizo vitu, uongee na wao na waoneshe kwa mifano fulani effects za kutumia hizi vitu. Sana kuelimisha wazazi juu ya effects za mihadarati. Juu kama hatuwezi waelimisha, in future kijiji itakuja kuisha. So tunajaribu kushirikiana na wazazi pamoja na watoto wao. Tunaelimisha, tunawaambia kutumia hii effects hizi nini na mambo zingine tusaidie kijiji yetu. At the moment we are trying our best, and I think in future matumizi ya madawa ya kulevya itakuwa imeisha. From the office of the sub-chief, I pay a visit to Alexander Kitheka, who is a retired teacher and a champion for a drug-free society. He tells us the techniques he uses to help young men quit drugs. What call does Mr. Kitheka make? I'm a resident of this area, and I'm a catechist for a long time. I've been helping children from taking cocoa and drugs. Yeah, first I face them at their homes or in the villages or area of meetings, and I talk to them friendly. I invite them to my house. I take tea with them, and then I start telling them the bad side of taking the drugs and how will this drug affect them and devoid their rights to be members of the family, and how they can improve their families and how they can get married. And I have succeeded in getting some of them. So I tell the society this is very normal for a young person to indulge himself into taking drugs. So it's better to invite him to you, welcome him, feel that when you are with him, he is with somebody who is very important to that person. Don't criticize them, don't abuse them. Feel that they are human beings like us, like yourself. And so if you fail to abuse them, they will come to you. The worst part of this is when you abuse them, when you call them drug abusers, useless people in the community. When you have any job for them to work, call them and give them. And when they are working with you, tell them, please minimize taking the drugs so that your body will not be so weak and will not fail to get effect. Almost a kilometer from Alexander's home, we find Regina Kitheka, whose son was a drug addict but now has reformed. And now she's among community members who are so firm in promoting a drug-free village. Na niko na kijana mmoja wangu alikuwa anakunywa dawa za kulevya. Huyo kijana wangu alifikia umri wa kuoa. Akawa hata haoi, hawezi kuoa, hawezi kuongea na mwanamke, na ako na miaka 38. Na mwanzo mimi nilikuwa siendi kwa kanisa. Nilianza maombi kwa kanisa, nikawa mama wa kanisa. Ndio hapo naye siku moja vile nilikuwa naambia Mungu anjaribu kuongea na mimi. Ndio nikamuita siku moja. Nikamwambia dawa za kulevya ni mbaya. Akaniuliza, sasa nitawacha namna gani? Ndio nikamwambia unaweza kuacha. Tukienda kwa kanisa, pastor aenda akuombee na uwache. Ndio akaniambia Jumapili niamshe mapema naweza kwenda. Sababu ameoa sasa hivi ana watoto 3 na wanaenda shule, anawalipia na hivi anafanya kazi. Together they have forged a united front against drugs, fostering a rehabilitation and unwavering determination to create a healthier, drug-free environment for generations to come. The war is far from over. The call to action echoed by these resilient voices, urging for a collective participation and solidarity in combating drug abuse. The fate of Maini village is in the hands of its inhabitants. As days goes by, hope glimmers amidst the challenges. Through unity, education, and unwavering determination, this community stands to reclaim its glory one step at a time.